Welcome once again, Babugeli, to another marital session with Umashenge Wagomahlangu. Umashenge agahambi yethu uhamba no Mr. Harsh Realities. Uzonibingelela manje Mr. Harsh Realities singene embuzweni yeni singanichithela isikhathi ngoba uma sekuhamba isikhathi uyanokushisa kakhulu. So asifuni nje ukuchitha isikhathi mangabingelela Mr. Harsh Realities. Insimbi kayikhotshwe plus lika obasi uCommissioner wezemshado ku-HRM Harsh Realities of Marriage. Bakwethu, this is another program designed to restore the image and the likeness of God in every marriage by facing facts and living with principles. Finish and clear. Jesus. Emibuzweni uyishayile baba uyishayile. Injalo iHarsh Realities le thina sila ukurestore iimage nelikeness kaNkulunkulu ukuze uKristu mekabuya alithola ibandla lakhe licondile silungisa imishado. Babukele njengoba sinithembisile sizochubeka nemibuzo yethu sizochubeka nemibuzo but sizophindela kancane emuva. uMr. Harsh Realities uma khuluma nalo baba lo ozithengela yena akhohle ukuthengela umkakhe izimpahla amthengela ama-second hand uthi kuye i-causal factor kungaba ukuthi akawuthola umfohlozo. Number 1 kungenzeka akawuthola umfohlozo so uphanisha lo mama ngokungathola umfohlozo. Uthi futhi kungenzeka ukuthi utheme kafika ku-conflict stage waba exposed ukuthi lo mama lo akusuye lo acorresponda naye. So baba wasinikeza ke futhi ikhambi lokuthi uwenze njani kanti ikhambi lethu ke thina silithola eBhayibhelini always sibonile lapha ku-Ephesians 5 konje kuphi Mr. Harsh Realities. Yes, we are Ephesians 5. Yeah siyesaqala lapha ku-26 ku-27 28 sifanele sigcine ngo-28 and 29 yiyo esibuyisele emuva sibuyele sivakashele umlaleli just ukuthi simqethiselele lenkulumo esayishiye endleleni sichubeka ngayo manje sichubeka ngayo mbukeli ukuthi ikhambi ukuthi yini konje treatment ukuthi lo baba kumele enze njani ukuze ayenzele lo mama njengoba iBhayibheli lisho. Now just the Mashenge angiphinde ngisho ukuthi bazokufunda lokho abalaleli abaningi bakubone ukuthi njengoba ushilo eqaleni ukuthi this is some way or some kind of a counseling session. Now abantu bazofunda ukuthi ku counseling kwenziwa ngale ndlela approaches vama ukuyithatha ukufona uma kune problem ukufuna ukuthi yini into enza le problem and okwesibili ukuthi le problem lena ilimaza kangakanani noma seyilimaze izinto kangana ama effects ayo siwabona kanjani noma ngani and then okwesithathu nokuthi siletha liphi ikhambi treatment. So sikhulumile last week bakwethu asizuphindele emuva sikhulumile ngama causal factors sakhuluma and nangama effects kodwa sathinta kancane ngetreatment. Okay, kubaba osanda ukusi joina namhlanje aqala bukela iHarsh Reality simply besikulolu daba la amakhosikazi aya complain ukuthi obaba bazigcokisa bona abasigcokisi thina. Now treatment thina esinikile last week siqala kiyo ukuthi number 1 Ephesians 5 iverse ngelika 25 okokuqala ukuthi yonke indoda ayazi ukuthi kunkosikazi wayo kumkakho irole yakho not emshadweni wakho. Sinama role ekufanele siwadlale emshadweni wethu njengamadoda namakhosikazi ethu anama role afanele kwadlala emshadweni yethu njengamakhosikazi but sinama role ekufanele siwadlale on individual basis ukuthi noma sinomshado kodwa yini role yami engidlala kumkami yini irole umkami ayidlala kimi. Now if mhlambe ngisebenzise mhlambe idialect wrong ngicela ukuthi mhlambe uma khona engcane uzoyisebenzisa wena kodwa mina ngicale ngokuthi ku treatment yethu sithi thina sikhumbuza amadoda ukuthi wonke umuntu oshadile akazi ukuthi irole yokuqala izwi kaNkulunkulu elithi kufanele ayidlale ukuthi aphile impilo yokuzikhohlwa yena lo baba ngenxa yomkakhe. Sikuthatha phi lokho? Sikuthatha ku-analogy eku Ephesians 5 verse 25 lithi iBhayibheli Christ gave himself up
So Tina, we must live a life of giving ourselves up for the sake of our wives. That's why the Bible says, no, not the Bible. That's why we always say, don't marry if you are not prepared to die for the one you claim to love. Number 2, siyasathi thina kunumber verse 26 encwadini yabaseFesu lithize izwi likaNkulunkulu wonke umuntu oshadile akazi ukuthi irole afanele adlale unkosikazi wakhe is to cleanse and sanctify her. Kuyirole yendoda ukubheka unkosikazi omshadile ukuthi bakwethu ufanele umgeze, umfazi uyagezwa. Lithi Bible cleanse her and sanctify. You know bakwethu omunye uthi mfundisi senikuphi manje. Mamela ngokutshele kahle. Number 1, uma umuntu wesifazane umshada, okokuqala nasishada asishadi lokho umfazi ayiko ngaphandle, sishada lokho ayiko ngaphakathi. Bizwa ukuthi ku 1 Peter chapter 3 lithi Bible somewhere ku verse 8, 9, 10 lithi sishada indoda efihlakele ngaphakathi komfazi. Yilento sishadayo. Mara nakafika lana ngoba ngishadele into angiyo ngaphakathi. Nakafika la kufanele ukuthi manje ngiconcentrate lokho ayiko ngaphandle. Yena lo engimlandele kona ngaphakathi angiko ngizicommittekiko sengimshadile sekafika la ekhaya bathi abakhuluma isingisi I marry what is attractive to look at and more attractive to live with. Now, to live with an attractive thing, ukuthi be attractive lento yi-responsibility yami baba to make sure ukuthi i-attractive lento. That's why Bible lithi first ngifuna ukuthi Ephesians 5 verse 26 yigezeke lento, yilungiseke lento, sipolishele lento, yilungise lento, yi-responsibility yami. Uma uthengela umkakho izimpahla, uma uthengela umkakho izinto zokugeza, umthengela zonke lezi zinto ezizomenza abukeke attractive ngaphandle, yi-role ekufanele udlala, awumenzeli ifavor. Number 3, ku verse 27 lithize izwi likaNkulunkulu, wazi ukuthi lokho ukwenza ukuthi abukeke presentable kuwe from the knowledge sifunde ku verse 27 lithi Bible so that he may be presentable kuwe. Now iBible alihlanye la, it's because kuyingozi vele ukuthi umkakho abe umuntu ongasi attractive kuwe ngoba lithi Bible umuntu ulingwa ehuhwa, enticed by his own lust. Now lo entice le awungeke uentizwe yinto engasi attractive. So amadoda silingwa izinto ezi attractive, they entice us because of lust esinayo, ziyasi entice. So ukubalekela lokho enye izindlela iBible lithi akube ngowakho umfazi oba attractive kuwe, menze lento ekwenza ukuthi ufuna ubona abanye abafazi, yenze like ukuze kube attracteke like unga-attracteki ngaphandle. Now uma sifika la ekutheni ukuthi akabe presentable kuwe, asishaye ngespikiri ekhanda sithi baba unkosikazi wakho uyi-responsibility yakho yokuthi abukeke ngendlela efanele kuwe qala before abukeka ngendlela efanele kwabanye abantu. This brings us to say nakuwa amakhosikazi ethu abasinike ithuba thi singamadoda ukuthi abagqoke izinto ezifunwa yithi hayi ezifunwa yibo, abagqoke izinto ezi-attractive kithi hayi ezi-attractive kubo. You see, nethi nasifika lapho ngilasifike sizane sishayisane khona namakhosikazi ethu ngoba amakhosikazi ethu nabo bafuna ukugqoka izinto ezihambisana nemizwa yabo nokuthi bazobonwa njani. Okay, siya-understand lokho but abafunde ukuthi ba-adjuste nabo ngoba kusho iBible ukuthi iba presentable kweyakho indoda. Uma indoda yakho inenkinga ngendlela ogcoke ngayo, really kufanele ukuthi ucabange ngenye indlela mama ngoba izwi likaNkulunkulu lithi akakupolishe, akakwenzele ukuze ube presentable kuye. Now the last one esitholako ku chapter 5 verse 28 ngicela ukuthi uwashenga akaphinde akasifundela, angazi noma bekasaliphethe iBible lakhe na. Uyakhumbula ukuthi lesikhuluma ngeanalogy ne? And analogy yakhumbula ukuthini? Ukucompare izinto ezithu ngenjongo yoku-interpreta ukuthi naku kwenziwa kanje.
isibiza analogy lento le umfanekiso ukuthi uyabona lento le ifana nale ifanele yenzwe njengale this case kuthi sibheke ukuthi uJesu wenza kanjani amadoda ayenze the same as Christ does ianalogy ke le lithi iBhayibheli uJesu indoda ibandla umfazi so lokhu Jesu akwenze ebandleni thina amadoda muthi sikwenze abafazini bakhe lisho njalo le verse le sibiza analogy lento le yebo Psalm 28 ungathatha u27 bese yak 28 mara ngifuna 28 ithi ngiqale ku27 that he might present it to himself a glorious church not having spot or wrinkle or any such thing but that it should be holy and without blemish okay ngiya ku28 so ought men to love their wives as their own body now la ku28 ngicela uhlale mama sambe kancane nawe ne lithi ngaleyo ndlela leyo ke yiphi indlela yaka verse 27 amadoda afanele athande abafazi babo babathande njani lithi iBhayibheli la ku verse 28 ngifuna ku 27 njengoba uKristu afuna ukuthi lo mfazi ampresente kuye angilolu hlobo nathi abafazi bethu ababe ngilolu hlobo la ka verse 27 kunezinto eziyi4 ezibalwa ku verse 27 and then beke u28 bese nguye owenza into kanje ehlanganisa iconjunction ehlanganisa lama verse ayi2 ukuthi thina kamadoda sithande njalo abafazi bethu but ipoint engilithandako kule analogy ngathi manje la seyibeka ngama specifics ithi kanjalo amadoda afanele ukuthanda amakhosikazi awo njengemizimba yawo now it's going deep now njengemizimba yabo uthande imeasurement yokuthi umthanda njani umkakho isemzimbeni wakho ukuthi uthanda njani umzimba wenzani ngomzimba wakho na ulambile wenzani ngomzimba wakho na uzubhlungu wenzani ngomzimba wakho na ungqolile wenzani ngomzimba wakho lokho kwenza emzimbeni wakho ianalogy yokuthi ufanele wenze njani kumkakho now just there it's just that ukuthi mhlambe sizokhuluma njengoba sifundisa ukuthi amadoda amanenga azange afundiswa ukuthi umfazi wakho unguwe noma bakhuluma batshela umfundisi ukuthi mfundisi mina nginguye naye nguwe bangena ku one flesh principle lokuthi labo babili bawo banyamanye lento wayikhuluma ngesifungo wayikhuluma nge-oaths wayikhuluma nange-vow wayenza nange-covenant yiyo ke nelamshadweni lo mfazi unguwe now the only thing enye eyenza abantu babe confused ukuthi umkama ngaba ngeme njani ngoba is a separate entity you know kunalento esibiza ukuthi ngicela ukungangeni kile izongimoshela isikhathi mara asingene lana njengoba sengazothi ufuna ukuyonatha amanzi ake singene la ekuthini amadoda amaningi azange afundiswa ukuthi before ushada ungamshadi umuntu ongasinguwe ngoba uba exposed nasewushadile ukuthi nangamenzela izinto akusinguwe ngoba ukhona njani ukushaya umzimba wakho uzisa ubuhlungu ukhona njani ukubulalisa umzimba wakho indlala ukhona njani ukungagcokisa umzimba wakho uzisa amakhaza awukhona uma ukhona ukwenza lezi zinto usho ukuthi akusiwakho lo mzimba that's where this thing comes when lithi iBhayibheli kwenze njengomzimba wakho now uma uqeda uverse 28 njengoba usesemanzini uma uqeda uverse 28 lithi he who loves his wife love himself sure ngicela ubuyela kuwo okwamanje mashenke ngiyathemba ukuthi at least siphendulile konke sizamile ukuphendula konke manje sayophuza amanzi siyabuya sizontshela ukuthi siqhubeka senza njani thina ke sithi shwi Simbi kayigotsha igotsha eplazini lika Obasi ukommissionary wezemshado abathandayo bathu Mr Harsh Reality kuphina kuphila ngifinyelela khona bakwethu ngithi here comes the harsh realities of marriage namhlanje ekseni noma emva kwedina noma ungathi sebusuku mina ngumuntu wekhathi zonke lalela ngokutshela ngithi mina kuko konke ukushada indoda enganasikhwele disaster number 2 ngithi kuwe mina umshado ongena problem uyiproblem ngokwawo number 3 ngithi uma ushada umuntu operfect ushada umuntu wrong number 4 uma ushade indoda wrong enothando olu right ushada disaster
kodwa uma ushade indoda right enothando olu wrong ushade university because you can learn something from that man. Number 6, ngithi mina ungangena emshadweni usesenezilonda zothando oludala. Susa izilonda zothando oludala ungene emshadweni omusha. Number 7, ngithi wonke umuntu wesilisa ongakhuluma izilimi embhedeni wazi, angazikhulumi esontweni, finish and clear. Ngithi nazo. We are back babukeli, siyaqhubeka futhi nalombuzo, sizokucedelela lombuzo kancane, sizokwazi ukudlulela komunye. Wona ngathi usibambe uthethe isikhathi eside, but kuyafuneka ukuthi Mr. Harsh Realities aphindele kuwo awenze i-session as its own. Babukeli siyaqhubeka nombuzo, sizochubeka neBhayibheli ukuthi iBhayibheli lona lithini. Ake ubuyele lapha na ku verse 29 dadewethu si conclude bese siya kwemunye umuzi. Verse 29 uthi, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth it. King James konjele ifunde kanzima, but nourisheth and cherisheth it, even as Lord the church. Now there are two things that conclude ngazo lana. Lithi akukho umuntu ozonda umzimba wakhe, mara wonke umuntu umzimba wakhe lithi iBhayibheli he feeds it, he nourishes it. That is number 1. And then lithi he cherishes it. You know, he takes care of that body. Now, wonke umuntu o abuser umfazi wakhe, he's telling the world ukuthi he has married the wrong person. If you abuse your wife with any kind of abuse, uchela umhlaba ukuthi uhleli nomuntu ongasinguwe. Ene ukuhlala nomuntu ongasuwa asisho ukuthi thina sikunika license lokuthi qhubeka ukwenze lokho wrong. But ube wrong wena vele qala ungakashadi. And uyaqhubeka ngalento kuba wrong ngoba ungafuna mhlawumbe ufuna usizo. Mara iabuse emfazini isho ukuthi ngamanye amagama ungumuntu ozange ufundiseka ngaphambi komshado, awuzange uyithatha premarital counseling. Ngoba sibona ngani wathatha umuntu ongasinguwe, sibona ngani ukuthi awusinguwe, sibona ukuthi uyakhona ukumlambisa, sibona ukuthi uyakhona ukungamphathi kahle, sibona ukuthi uyakhona ukumzwisa ubuhlungu, uke uzwisa umzimba wakho ubuhlungu intentionally. Azange akukho into embi okwayenza emzimba wakhe intentional. If you can do that to your wife, you know, le language usinika yona isitshela okunye ngale relationship. This is how far we go. Mashenge ngicela ukusho ukuthi ngiyacabanga ukuthi umlaleli obekade ebuzela umbuzo la simphendulile noma sithethe isikhathi eside, but kubalekile kithi ukuthi kungabi nje another session kodwa akube isession ezosiza umuntu ukuthi abe empowered. Yeah, bakhumbule futhi ababukele ukuthi they can book us if bafuna ukuthi si elaborate more with these sessions. Bangasfonela izi numbers khona lapha escreenini mbukeli if ufuna ukusibooka or ufuna ukubooka i-counseling session no Mr. Harsh Realities, fonela kuleyo number uyibona lapha escreenini noma isemina. Yeah, siyaqhubeka ke nombuzo wethu wanamhlanje. Uthi umbuzo wethu kubuza umbukela kubuza thina uthi, as a Christian who serve in the house of the Lord, am I allowed to do foreclosation and then serve the next day at church? Now, ngaphandle kokuchitha isikhathi, this has been a question for quite some times, you know, to those who exercise stewardship in churches, you know, in the house of God. Ngoba kunalento le abantu abafila ukuthi uma ulele nonkosikazi wakho ngathi wenze ukungcola. Yes. Ngoba na uma mina ngakubuza noma ungasilo umuntu obuze lo mbuzo, usho ukuthini ukuthi ku right yini ukuthi ngifohloze and then emva komfohlozo bese ngiyoshumayela? Usho ukuthi lo mfohlozo ukungcola. Yes. Usho ukuthi ngamagama ngiyasola ukuthi uNkulunkulu angeke ajabule. Usho ukuthi ngamagama ngiyasola ukuthi ngenze kabi. So ngamagama uba ne guilt yena uma fohlozile. Uyithatha up le guilt. Now kukahle ngoba babuzile manje asibancede. You see, abantu abanga confuse iholiness ne unholiness ekusebenzeleni uNkulunkulu ngezindaba zomfohlozo. Right? Ngicela ukuthi ngaphandle kokuchitha isikhathi ake sibheke
you know ama-sexual moral standard ukuthi ngendlela efanele eyaziwayo neyamukelekako ngokwezwi kaNkulunkulu ngobuNkulunkulu nangendlela eyamukeleka kubantwini bonke izindaba zomfohlozo ithini iBhayibheli ukuze izosinceda la ukuthi ubuke ukuthi ufanele ukuthi ungafohloza ebusuku ekseni uyoshumayela na ku wrong of ku right na asibheke ukuthi standard sethu immoral you know life yethu istandard sayo sisithatha influence ye morality yethu kwezomfohlozo sithatha sithatha ezwini kaNkulunkulu the book of Hebrew chapter 13 verse 4 the book of Hebrew chapter 13 verse 4 now ku sexual moral standard yethu ngicela ukuthi sibheke incwadi yamaHebrew 13 verse 4 kunamazwi engiwafunako lapho engicela ukuthi wena mlaleli ake ufunde something kiyo ungafunda sicela ku verse 4 yeah verse 4 13 verse 4 Hebrew uthi verse 4 marriage is honorable in fine umshado honorable ezintweni zonke nakubo bonke abantu fine dlula and the bed undefiled yes but whoremongers and adulterers God will judge. Now, amanye amaBhayibheli azothi abantu abenza umfohlozo ngendlela ebizwa ukuthi immoral. Lelo lifundile yini leli ile King James ne angeke ikhuluma nge immorality, right? Ngoba sifuna ukuba ubumoral nobu immoral la manje ngoba lo baba lo ubona ngazuthi akenzi kahle uma afohlozila uShumayela mara ngicela ukufundela ngaleli lami marriage must be honored among all and the marriage bed kept undefiled now magama for God will judge the sexually immoral now uma ulele nonkosikazi wakho is not immoral kumoral right manje uNkulunkulu asimtholi la athi he judge abantu abalele namakhosikazi abo ngendlela eright mara kungaba immoral ukuba immoral yinaku bese liyakubeka le verse lelithi sexually immoral bese lithi an adulterous uma wenza iadultery that is sexual immoral and uma wenza ifornication yini iadultery adultery ukuthi uyindoda ushiyo umkakho uyolala nomfazi wengindoda nomlali nomfazi that is adultery ifornication ukuthi uthi ungakashadi uhamba uyolala nomuntu ngaphandle komshado ifornication nawo ushadile ulala nomuntu ungakashadi no vice versa now lo mbuzo walomuntu lo if lo muntu lona bekashade ngifuna if lo muntu bekabuzela ukuthi nangabe ngigangile ngenza iphutha ngiyakwazi uShumayela besothi no because that is immoral so uNkulunkulu la ifocus yakhe ibheke kubantu abenza umfohlozo ngendlela immoral engasi right so ngicela ukuthi sibheke ukuthi manje straight iBhayibheli ku servitude sexual morality and servitude ukuthi lithini manje ukuthi nasi ngabe singabasebenzi ezintweni zakaNkulunkulu vula incwadi abaseKorinte bokuqala isahluko 7 verse 5 ukuthi lapho sidlula kanjani 1 Corinthians chapter 7 verse 5 isahluko somfohlozo right uma uyitholile mbashenga akoyifunde verse 5 yeah uthi defraud ye not one another 1 2 0 by 5 less to 1 yeah accept it with consent for a time yes that ye may give yourself to fasting and prayer sekungena manje izinto ezifana nalezo zwa lo muntu right qhubeka and come together again mangicede now ngifuna net la ku come together again now likhuluma lana ngedevotion lithi fasting and prayer mara nayo le fasting and prayer alisho ukuthi uma ngabe uya fasting noma before pre fasting and pre devotion noma le devotion efana lokuthi uyokwenzela uNkulunkulu izinto ezithile devotional alikhuluma ukuthi akufanelanga umuntu angakwenzi lokho mara likhuluma ukuthi uma mina angifuni umfohlozo ngoba ngiyoshumayela kusasa angingathi mina ngoba ngiyoshumayela kusasa ngithi kumkami angiyofohloza lithi asivumelane and akasho ukuthi ufastile onjani
nona ngaphandle lokho siyakubeka mara angisho le fasting ne devotion edibeka lapha ifana nokuthi uyoshumayela yabona uyezintweni zakaNkuluNkulu noma uyokwenza izinto zikaNkuluNkulu uma kusasa ekseni uyoshumayela unkosikazi wakho ufuna umfohlozo uyafohloza ngoba the moral standard zithi ku verse 4 and no 3 and 4 ku the same chapter zithi indoda ayinike umfazi omfanele nomfazi enze njalo endodeni yilo abakubuza ukuthi ama conjugal rights so kuyi right onkosikazi wakho ukuthi Sunday ekseni wena ufuna uyoshamayela mara yena une need yomfohlozo on Saturday ebusuku noma kuyi Sunday ekseni uyafohloza ngoba akusi wrong uNkulunkulu angeke akujaje ngoba akusi immoral ku moral uyafohloza uyahamba uyoshumayela mara uma ngabe kwenziwa ngendlela efanele uyamtshela unkosikazi wakho ukuthi asivumelane ukuthi ngicela ukungafohlozi namhla ngenxa yokuthi liBhayibheli lifuna iconsent la lithi ke uma iconsent ukuvumelana sekwenziwe lithi ke uma asaqedile lokwenza umsebenzi wakhe kungaba ifasting kungaba yini ayenzela uNkulunkulu bese siyaphindela emuva sesiyahlangana futhi okay right sekuthi manje siphelela isikhathi bengifuna usidlulise la ukuthi abanye abayoshumayela angithi bayafasta so mhlambe kungenzeka ukuthi lo baba ubuzela ukuthi if afastile and uyoshumayela angamfohlozisa naloma no phela uma ufastile ufaste yonke into na ufohloza ubreak ifasting right na ifasting yako konke awudli noma awudli plate lokuqala lasekhaya awudli neplate lesi2 ekhaya ngoba ufastile yes but now njengoba sibuyela kulento lena into ekufanele ukuthi mhlambe siye egcineni ngayo before sizoceda ngibuyela kuma conjugal rights uyabona iBhayibheli ama conjugal rights liyawa emphasize emfohlozweni uma lwabeka ngendlela difficult kakhulu ngoba thina sazi ukuthi istandard sema conjugal rights ethu mhlambe njengala South Africa ngizongixolela kusho kanjalo i-standard sithatha ku-constitution nakuma-policy e-country mara ngathi ayashayisana kancane neBhayibheli standard seBhayibheli sihlukile kunese-constitution ngoba lithi iBhayibheli la ku verse 5 lithi defraud ye not one another leli gama defraud amayezothi deprive okusho ukuthi uma mina ngifuna umfohlozo ungangaleli and uma wena ufuna umfohlozo ungakwaleli mara i-constitution it mina wena nangafuna ukufohloze une right lokuthi wale ipart conjugal right yakho and nawe nangafuna umfohlozo wami ngingafuni and ungangibophisa but not with the Bible i-standard se-conjugal right the biblical standard for conjugal rights is different from conjugal rights the policy in the constitution so but the key here is uma umuntu afuna uyoshumayela uma umuntu afuna ukwenza ama devotion uma umuntu afuna ukuyo-exercise stewardship endlini yenkosi umnkosikazi wakhe afuna umfohlozo indoda yakhe ifuna umfohlozo akamnike mara yena afuna ukucela akuvunyelwana akungachutshwa inkani mara uma kuzi holiness na unholiness is got nothing to do with that as long kungokubo wababili i-unholiness ingena uma kungena omunye umuntu uNkulunkulu ubusisile lo mshado lekuku leli libusisiwe le elakho baba lekuku yenza njengokusho kwezwi likaNkulunkulu but it's your prerogative yebo uyabona we are wrapping up manje babukeli sizonibona futhi ngeviki elizayo ake sinivalelise sino Mr Harsh Realities sithi shwi thola le DVD namhlanje uthola ulwazi ukuthi ungamkhetha kanjani maqondana